হ্যালো আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু এ ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও। সো এই ভিডিওতে আমরা দেখব কমেন্টস কিভাবে লিখতে হয়, সিঙ্গেল লাইন কমেন্ট অ্যান্ড মাল্টিপল লাইন কমেন্ট। সো আমরা একটা প্রোগ্রাম লিখে নিয়ে আপাতত প্রিন্ট। সো আমরা একটা আপাতত প্রোগ্রাম লিখে নিচ্ছি। ওকে, ওকে, এই দুইটা প্রোগ্রাম লিখে নিলাম। সো আমরা এখানে চাচ্ছি একটা কমেন্ট লিখবো। কমেন্ট লিখবো এখানে। কমেন্ট সিঙ্গেল লাইন কমেন্টের জন্য আমরা হ্যাশ ইউজ করব। অ্যান্ড এখানে কমেন্ট চাইলে আমরা একটা লিখতে পারি মাই নেম, সরি মাই বায়োডাটা। আমরা বায়োডাটা লিখলাম। এখানে যদি আমরা এখন যদি রান দিই তাহলে আপনারা দেখবেন এখানে অনলি আমার নেম এবং নাম্বারটা প্রিন্ট হয়েছে, কমেন্ট কিন্তু প্রিন্ট হয় না। কমেন্ট যদি প্রোগ্রামে যদি আপনি যদি কোনো কমেন্ট যদি লিখে থাকেন সেটা কিন্তু প্রিন্ট হবে না। সো এটা তো গেল সিঙ্গেল লাইন কমেন্ট। এখন আমরা যদি চাই মাল্টিপল লাইন কমেন্ট লিখবো তাহলে আমরা লিখে নিই কিছু। সো আমরা চাচ্ছি এগুলাকে কমেন্টের মধ্যে রাখবো। এখানে হচ্ছে কমেন্ট মাল্টিপল লাইনস আছে। এগুলোকে যদি আমাদের কমেন্ট করতে হয় তাহলে আমাদের দিতে হবে তিনটা কোটেশন। কমেন্টসের ফার্স্টে তিনটা কোটেশন এবং কমেন্টসের লাস্টে তিনটা কোটেশন। সরি, ওকে, এটা কমেন্টস হয়ে গেছে। এখন দেখেন এগুলো কিন্তু প্রিন্ট হবে না। সো দেখেন, সো এটা হচ্ছে কমেন্টসের ইউজ। সো আমরা একটা এখন প্রোগ্রাম লিখবো। সো এভাবে আমরা একটা প্রোগ্রাম লিখে নিব। সো এটা হচ্ছে একটা প্রোগ্রাম আমরা লিখে নিলাম। সো আমরা এখানে চাইলে কমেন্ট ইউজ করতে পারি। কারণ ফার্স্টে আমরা চাইলে মাল্টিপল কমেন্টসের একটা ইউজ দেখতে পারি। এখানে থাকবে আমাদের তিনটা কোটেশন ইউজ করতে হবে ফার্স্টে। আমরা তিনটা কোটেশন ইউজ করে নিলাম এবং এখানে নিয়ে নিলাম নেম, এইজ, প্লাস এইজ অ্যান্ড ফোন নাম্বার। তো এইগুলো আমরা এখানে যেগুলা লিখছি সেগুলো এখানে কমেন্টস এর মাধ্যমে আমরা লিখে ফেললাম। তো এখানে চাইলে আমরা চাইলে সিঙ্গেল কমেন্টসও ইউজ করতে পারি, যেমন মাই
নেম নিচে চলে আসবে অ্যান্ড এখানেও চাইলে লিখতে পারি মাই ক্লাস মাই এইচ মাই ফোন নাম্বার। ওকে, এটা আমরা একটা কোড লিখে ফেললাম যেখানে কমেন্ট এবং সিঙ্গেল কমেন্ট অ্যান্ড মাল্টিপল কমেন্টসের ইউজ রয়েছে। সো আমরা এটাকে রান করে দিব এখন প্রোগ্রাম 1। সো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাই নেম ইজ রহিম, আই এম ইন ক্লাস 10, আই এম 17 ইয়ার্স ওল্ড, মাই ফোন নাম্বার। সো এখানে দেখতেছেন এখানে সব ঠিকঠাক কিন্তু প্রিন্ট হয়ে গেছে। সো এইভাবে আপনারা চাইলে সিঙ্গেল কমেন্ট এবং মাল্টিপল কমেন্টসের ইউজ করতে পারেন। আমরা আরো কয়েকটা ইউজ দেখে নিব। I am playing football. Reading a book. And dancing. সো এখানে আমরা আরেকটা প্রোগ্রাম লিখে ফেললাম এবং এটার পাশে আমরা কিছু কমেন্ট লিখে নিব। সো এখানে আমরা সিঙ্গেল কমেন্ট লিখে ফেললাম। সো আমরা চাইলে উপরে এখানে মাল্টিপল কমেন্ট লিখতে পারি, যেমন ওকে এখানে মাল্টিপল কমেন্টসও কিন্তু লিখে ফেলছি। সো আবারও কিন্তু আমরা রান করে দেখব। সেখানে রান করে দেখলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সবকিছু কিন্তু ঠিকঠাক আসছে। সো এটাই ছিল সিঙ্গেল কমেন্ট অ্যান্ড মাল্টিপল। সো আমরা চাইলে এখানে আরেকটা প্রোগ্রাম দেখতে পারি, যেমন প্রিন্ট দিয়ে লিখলাম ইসলাম। সো এখানে আমরা ধরেন এখানে আবার মাঝখানে লাইনের প্রোগ্রামের মাঝখানেও ছিল আমরা মাল্টিপল কমেন্টসের ইউজ করতে পারি, যেমন friend name, friend age, friend class. সো এখানে ফ্রেন্ডের এইজ 17 years, print
ক্লাস 10। তো এখানে আমরা দিয়ে দিলাম মাল্টিপল কমেন্টস প্রোগ্রামের মাঝখানে, এবং পাশে দিয়ে চাইলে আপনারা সিঙ্গেল কমেন্ট দিতে পারেন যে ব্র্যান্ড নেম, ব্র্যান্ড এইচ এবং ব্র্যান্ড ক্লাস। তো আমরা এখন রান করে দেখবো এটা কি আসলে রান হচ্ছে কিনা। তো আমরা চলে যাবো রান প্রোগ্রাম 1। ওকে, দেখেন এখানে কিন্তু রান হয়ে গেছে যে আই এম প্লেইং ফুটবল অ্যান্ড আসান ইসলাম বিজয় 17 ইয়ার্স অ্যান্ড ক্লাস 10। তো এভাবে আপনারা চাইলে কিন্তু এখানে কমেন্টসগুলো কিন্তু প্রোগ্রামের মাঝখানেও ইউজ করতে পারেন, সিঙ্গেল কমেন্ট, মাল্টিপল কমেন্টস।